Good morning, fellow Bazonian. This is your Ebo General is greeting you people. I thank una plenty for all una efforts and all una prayer for me and for this struggle and for the revolution. Which I want to travel tongue and say it be very, very important for mommy, papa, pikin, sister, brother, uncle. I want you to tell us something for una here. Now una the cause problem for una self. A Bazonian government saying there will be no school and there should be no school. They don't deny saying school no day quarter. Una know. Una don't give advantage now for La Republic now for internal to kidnap our students them. We are picking them. So that means they blame back the come on we. I already want to talk something we go worry some man in brain. But more than also una the send up begin the school and the beginning they go school. I believe say una no like una life. Una no really like una life. Like seriously, una no like una life. I not sure una parents they like una. Ma una don't even know why would sorrow una. Until na person the fear na fear una. Una the fear no man. We a Bazonian. We me. General Nambere. I tell all una for inside Amber Land. Say me. I like everybody. And I love person to respect law. Because Bible says, respect the law of your country. Respect the law of your country. Me and you know that one thing are the truth. And obviously why will people law una they go against? Okay, una want to wait. If una want time, una will talk more here. If una want time, we'll put ghost town. Me day from Monday to Friday. A billion are the best way that will surely choose some. A billion that one will correct for now. Because we no care again. What I will chop or no chop or no do. That one need to feel the pain so they pass through. Upon how we surrender and sacrifice our life for this struggle. You know, that means no concern on now. Why are the hot we so? Why are the make with the shame? Why are the slow with the revolution? Why? Now, what's kind of best school we Ghana no get on today? Now, what's kind of best school Nigeria no get on today? Now, what's kind of best school South Africa no get on today? They don't pass through the pains and the very thing will pass through. And after that, people never go school. The nation never go school. What will be happen? Why would not people feel that this school normalize school pass through? They want go school work with it. When they want they don't feel good, they feel working away. When they be them flop on top and they be them the thief. Now wait till they go on one and not think. One and not think. For Biaro ever help on waiting. Bon, this one I will talk the one for French. Bon, je passe un message à vous là, à vous les francophones et les générations pour Bia. Je vous dis d'abord, je vous aventure de faire très attention ce que vous faites dans les zones de Abazonienne. Parce que maintenant là, je vais vous tuer grave. Je vous dis d'abord, moi je n'ai pas peur de vous et vous me connaissez très bien et vous me maîtrisez. Si moi je vais vous sortir mon dernier atalakou, tu vas confirmer que quand Fané Bimbonbon, autant que moi je parle, je fais. Et tu as vu ce que j'ai fait à Batibo. Tu as vu ce que j'ai fait à Sud-Ouest. Moi, je suis un général universel. Je travaille partout. Et tu as vu ce que j'ai fait au port. Moi, je ne vous cache pas. Et je vais faire ce qui est grave plus que ça. Moi, je suis contingent en 2006. Et tous les billes que vous envoyez là, ce sont les enfants que moi j'ai formés. À partir de 2006 et 2007, et vous connaissez ce que moi j'ai dit. Tous les contingents 2007 de billes, c'est nous, on l'a formé, tous ces enfants-là. Il n'y a rien que l'armée camerounaise connaît que je ne connais pas. Et je vous dis d'abord, je vous aventure de faire très attention. Et le kidnappé que vous envoyez là, que vous faire le kidnappé chez nous, il faut lui dire que moi, Général Nambere, je vous dis d'abord, je vous aventure. Et je vous dis ça à vérité. Faites très attention à ce que vous faites dans mon pays. Faites très attention, je vous dis.
Je ne parlais pas par derrière. Je ne parlais pas par derrière. Je vous dis en direct. Et tu vas me voir devant vous dans bientôt. Je vais vous faire pleurer. La même chose que vous faites chez nous. Moi, je vais vous faire pleurer. Je connais que beaucoup là, tu veux tester seulement pour voir. Je ne connais pas combien que Pobia vous donne. Et ça vous fait plaisir de toucher le sang pour les innocents, pour souffrir vos mamans. Les mêmes mamans et les mêmes frères que vous tuez aujourd'hui, beaucoup de vous sont mangés, fréquentés ici. Bon, et ce que vous ne connaissez pas, je vous dis d'abord, moi je suis un contingent 2006, un militaire bien formé. Ce n'est pas le bababab. Je suis formé au Ngandero Soufan. Peut-être vous ne me connaissez pas. Je vous dis d'abord, faites très très attention. Je vais vous faire pleurer. Confirmez. Moi, quand je te dis là, Pobia, faites très attention. C'est bien que toi-même tu as appelé le génération que c'est le génération Android. Tu vas voir vrai Android. Regarde-moi les enfants. Vous ne connaissez même pas ce que vous bagarrez sur ça. Regardez comment on a tué les militaires à Bakassi. 21 morts. C'était les qui? C'était le colonel Yonoven. C'était lui. Avec l'autre là au Bessa. Et vous connaissez tout ça. Comment ils ont fait le maquita pour tuer les militaires. Les propres frères. Et toujours vous êtes derrière Pobia. Vous n'êtes pas honte. Vous là les hommes en tenue, vous n'êtes pas honte. Je vois que vous n'êtes pas honte. Je vais vous montrer comme ça là, tu vas confirmer. Dans mon zone, tu vas confirmer. Je vais vous faire confirmer. Je vais vous faire confirmer. Je vous dis, tous les gendarmes et les militaires, les policiers là qui tournent dans mon pays, je vais vous montrer. Je vais vous faire. Je vais vous travailler. Salopard. Vous croyez que vous êtes qui? Et vous êtes qui? Vous êtes peur de moi, vous connaissez. Depuis que la guerre s'est commencée, on n'a pas envoyé des Amok-Tang à Batibo. Mais aujourd'hui là, on l'a envoyé 3. Et tu as vu ce que j'ai fait au D. Tu as vu ce que j'ai fait au Webrish. Et tout confirmé ce que j'ai fait à la gendarmerie. Et tout confirmé ce que j'ai fait à vous. Moi, ne parlez pas le bababa. Je sors devant vous. Vous êtes qui? Moi, je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas peur de vous. Je connais tous vos trucs que vous faites là. Vous prenez les enfants qui ne sont pas bien formés. Tout envoyer en guerre. Je suis pété de leur vie. Parce que moi, je veux vous répondre. Diallo kidnappé là. Diallo kidnappé là. De pas remettre tous ces enfants là vite. Et pas remettre tous ces enfants, je vous dis. Et pas remettre tous ces enfants là. Je vous dis d'abord. I'm telling the French government to return all those students that they kidnapped from the Anglophone zone and from the Amazonian land. Please, in the name of God. When I put please, because I'm fearing God, not you. Because you are wicked. Killing people, do anything you want. Because you think the people cannot retaliate and cannot do anything. You fail. Mr. Pobia, I'm telling you now. You fail. This person talking to you, I mean what I'm saying. And I can do worse than what I'm telling you now. I tell you, people for Douala, Yaoundé, Betwa, Edea, Esson, Gonja, Akono Linga. Ona te, ona papa Pobia, say me no bring ona balok because I could throw away fire na for that place where una dey. I don't care for tell una how I go do them, but I will do the worst for una. Mona hear the pain. Mona feel how we wanna army the kind of the born people inside us. And use the advantage to tell my soldiers, they say, una be very vigilant. When I see what happen, some of the camera inside on land can do kidnapping, can go to arrive for Babusam. Una look out. Una be very vigilant. Very, very vigilant. I know how to cause the people pain. But I still want mommy, papa, picking. Una look out. Many things will repeat itself, not repeat itself again. Any picking where it go school, it risk life. Any picking where watch for money, I say it go school, me not say life it risk come. Best known to the family, I see talk again. Me message not talk say no issue. Una be very careful. The worst of all, now with all the forces inside Ambaland don't decide to be one. Una look out. Una look out. Una not talk say I not tell una.
I used to talk in the bill and I play, but after I look and say, don't come to pass, and I be very careful. I no tell una again. I no go tell una again. That name now is ABDF. Voila. This one is ABDF General. That means Ambazonian Backup Defense Force. This is the general. And also, I never ever hear a call name. But I don't call name now. Now the one that God don't show me. When I know you as an answer, you say, wait, see? ABDF. Voila, when I don't hear find ABDF. Ambazonian Backup Defense Force. When I look out, when I not talk so, when I never hear both La Republic and my citizens in Amberland. When I be careful, the parents, the way they're hungry for, lost their picking them. This one could be a great lesson for una. I don't give 24 hours as the general of the land. My man, release that picking them very fast as possible. Midday no break tomorrow, ma come up again for this very statement. Like una go regret why. Community of Bapsam, una be very careful. Tell that man to return all those students back to their parents very fast as possible. This General Nambere of the Ambazonian Backup Defense Force. Please, thank you very much. May God bless you now. Be careful. I should not say this again 2 times. Be careful the way you treat our people. Be careful. I will not say this again 2 times. I can visit you anytime I like. Be very careful. I don't want to act now. I just need to warn you first before acting. Be careful. La Republic. Leave our land peacefully. Leave our land peacefully. Now me define you now, now they define me. Now me, General Nambere, now me define you now, now not find me. And I saw I go to kill na small, so to na finish. When I hear fine, Churuma Vito say, I need Kwakwa dead or alive. Yeah, fine. They trip me. I need Yaounde, Douala, Edea, Esot, Gonja, Akono Linga, dead or alive. Me, General Nambere, when I wait me, when I will see him. Rubbish. Fuck you.